Nhật Bản, đất nước độc đáo đầy kinh ngạc, là nhờ những con người cẩn trọng, chuẩn xác từng chi tiết, liên tục cải tiến nhằm tạo ra những sản phẩm tinh giản nhưng đầy công năng, phục vụ tối ưu cho đời sống hàng ngày. Nghĩ cho người khác, hết lòng vì tập thể. Những phẩm chất ấy cùng nguyên tắc ưu tiên lợi ích của cộng đồng kết tinh thành giá trị Nhật Bản, DNA của mọi doanh nghiệp Nhật từ xưa đến nay. Chúng tôi, Panasonic, hơn 100 năm qua, đã luôn không ngừng kế thừa và phát huy những giá trị ấy. Giá trị Nhật Bản nằm trong tầm nhìn, mang lại giải pháp sức khỏe toàn diện cho mọi gia đình, giải pháp không khí sạch, giải pháp diệt khuẩn, giải pháp chăm sóc sức khỏe và giải pháp nước sạch, gói gọn mọi thứ trong một chữ tinh. Giá trị Nhật Bản nằm trong cách mỗi nhân viên Panasonic hết lòng vì công việc, tỉ mỉ, chuẩn xác, cải tiến không ngừng, đặt người dùng lên trên hết, làm nên những sản phẩm bền đẹp, tinh tế, được cả thế giới công nhận. Chúng tôi vì con người, vì môi trường, vì từng nhân viên, nỗ lực cống hiến cho cộng đồng, vì một hành tinh xanh cho thế hệ mai sau. Trong 50 năm tiếp theo, cùng giá trị Nhật Bản, chúng tôi sẽ không ngừng tiến bước, mang tới giải pháp sức khỏe toàn diện cho triệu người Việt sống khỏe mạnh, tiện nghi và hạnh phúc. Panasonic, giá trị Nhật Bản, làm nên chất lượng Nhật Bản. Tougher conditions here for the final round at La Manga, and boy is it tight at the top of the leaderboard. Simon Griffiths leads by 1 and he's hunting down his maiden win on the Legends Tour. There are 9 legends within 3 of the leader, and with tough conditions, it's all to play for. Scott Henn, near hole-in-one on 5, showcased his pristine ball striking all day. He had another fantastic week, finishing third on -14. Winston Senior Open champion Van Phillips came close on 4 and set up a birdie which led him to being 5 under front 9. He had another successful week, finishing second with a total of -15. This left the stage open for Simon Griffiths, where he finished strong with a tap-in birdie. He successfully navigated a bogey-free final day of 68 to finish 2 shots clear at -17. Let's hear from our champion. It's a tough day. I played lovely, missed a lot of putts and was getting very anxious there, but somehow managed to come out on top. It's been a tough year, you know, you just got to keep battling, you know. The last few years have been tough, but you just keep battling away, and yeah, here I am. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver
close. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.